السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد. So today we are going to make a simple explanation of all the tenses in English. First, peace, mercy and blessing of Allah on you إن شاء الله. So قلنا اليوم راح ندرسوا ولا نديروا يعني شرح بسيط. راني نعاود ونقول بلي شرح بسيط هذا اللي غادي نقدمه اليوم ولو انه راح يكون طويل and I will divide this lesson into two parts. Okay, alors انا راح نقسم هذا الدرس الى قسمين. So here we are going to study الأزمنة في الإنجليزية, tenses in English. So today we are going to make a simple explanation of all the tenses in English. So there are 3 time dimensions اللي هي الأبعاد الزمنية. عنا 3 أبعاد زمنية. As we know, for each tense and each dimension is divided into 3 tenses. يعني كل الأزمنة تنقسم إلى 3 أبعاد وكل زمن فيه الديمونسيون تنقسم إلى 3 أزمنة أخرى. يعني كل جزء راح ينقسم إلى أجزاء. So the dimensions are the past, the present and the future. The past, the present and the future. معناه الماضي، المضارع والمستقبل. Alors here these tenses or dimensions are divided into 3 tenses اللي هما كل زمن اللي هو الباست والبريزنت والفيوتشر راح ينقسم إلى 3 اللي هو the simple tense, the perfect tense and the continuous tense, which is the progressive. Okay, the progressive اللي هو الزمن المتواصل. Okay, الزمن المتواصل. قلنا عنا ينقسموا are so dimensions or the tenses are divided into 3 dimensions اللي هما past, present or present and the future. Okay, and each dimension is divided into 3 tenses. وكل ديمونسيون اللي هي كل بعد زمني، يعني كاين بعد الماضي وبعد الحاضر وبعد الفيوتشر، وكل بعد راح ينقسم إلى 3 أزمنة. عندنا simple tenses اللي هي الزمن ولا simple tense اللي هو الزمن البسيط، وعندنا perfect tense اللي هو الزمن التام، and we have the continuous tense اللي هو الزمن المتواصل and we can call it the progressive. Okay, the progressive tense. Get it? اللي هو الزمن المتواصل. Here is the simple tense. الزمن البسيط ينقسم كذلك إلى 3. It is divided also in 3 tenses اللي هو the simple past, the past perfect and the past progressive اللي هو the past continuous. وعندي also the simple present, the present perfect and the present progressive اللي هو present continuous. وعندي يعني كما نقولوا احنا كل، وعندي كذلك simple future و future perfect and future progressive اللي هو future continuous. So I've said that also the future is divided in 3 tenses. So the simple future, the future perfect and the future progressive. Progressive اللي هو continuous. Okay, متواصل كما نقولوا المتواصل. So sometimes we find a strange combination. Okay, we find a strange combination. يعني مرات نلقوا بعض التوافق ما بين الأزمنة. كاين between the present perfect
progressive. We call it the present perfect progressive اللي هو المضارع التام المتواصل. يعني وهنا قليل هذا في الاستعمالات، حتى أنه في السنوات الثانوي هذا قليل عليهم هذا الدرس. وعندي كذلك اللي بما يسمى بما يسمى the future. Another combination. We have two combinations, okay, but it is strange combination. So, or the future perfect progressive اللي هو المستقبل التام المتواصل. Get it? So we continue for the other tenses. For the other tenses, here we have the perfect tenses. Okay, الأزمنة التامة. We have the present perfect, the past perfect, and we have the future perfect. Get it? So, and for the continuous tenses, okay, for the continuous tenses or the progressive tenses, we have the present continuous or the present progressive, the past continuous or the past progressive, and the future continuous or the future progressive. Get it? Alors هادو أنواع تاع الأزمنة normalement اللي عندي. So here إذا كان نروح نشوف دركا المستوى اللي لازم تتعلمه according to your learning, okay, according to your learning حسب التعلم تاعك انت. So if you are a beginner, okay, if you are a beginner يعني إذا كنت بالفيز A1, okay, la phase A1 A1 يعني تكون بمستوى مبتدئ ولكن مستوى الحلزون يعني بطيء جدا. So you need to know and learn the simple tenses, okay. أنت فقط تحتاج إلى أنك تتعلم إلى الأزمنة البسيطة اللي هي the simple past, the past perfect and the past progressive ولا simple present, present perfect and present progressive ولا simple future, future perfect and future progressive. هذو هما the simple tenses, okay, like the simple past, the simple present and the simple future, okay. هادو هما نورمالمون اللي تتعلمهم، هادو اللي نورمالمون تتعلمهم. get it؟ هادو الأزمنة البسيطة. So if you are a beginner phase A2 يعني إذا كنت مبتدئ ولكن شوية أحسن من المبتدئ الأول، راك تكون في المرحلة الثانية تاع المبتدئين، okay. So اللي هو مستوى السلحفاة. You need to know 4 tenses, okay. اللي عليك تعرف أربعة أزمنة، أربعة أزمنة. 3 tenses اللي هما simple tenses plus 1 tense which is the progressive tense, okay, اللي هو present progressive اللي هو present perfect, okay. We move to other phase of learning. So if you are an intermediate معناه أنك هنا سي بون راك مليح في اللغة الإنجليزية، مليح ما راكشي حتى للمهارة ولكنك راك مليح تسلكها كما نقول، اللي هو مستوى الغزالة اللي هي phase B. So you need to learn all the simple tenses, okay, all the simple tenses plus the progressive tenses الأزمنة المتواصلة والأزمنة البسيطة. So it means here 6 tenses, okay, 6 tenses. معناه هنا أنك مجبر أنك تتعلم 6 أزمنة. Here, but if you are an advanced learner إذا كنت أنت يعني كي نقولوا احنا متقدم في التعلم للغة الإنجليزية اللي هو مستوى التنين، يعني تكون ديجا كما نقولوا برو. So you are obliged to know all the tenses like the simple plus the perfect and the progressive
tenses. اوكي، معناه غادي تعرفهم كاع بالازمنه البسيطه، بالازمنه التامه، والازمنه المتواصله، يعني all the tenses. اوكي، all the tenses. هذا بالنسبه للانواع يعني المتعلمين وكيفاش لازم يكون هم شعل من how many tenses could they learn. okay, could they learn. Alors, here we have examples. Okay, we have examples. We start with the simple present. Okay, with the simple present. هنا نديرو a brief definition of the simple present. So here when we want to talk about habits, bien sûr كنهضر على العادات les habitudes, or facts اللي هما الثوابت أو الوقائع اللي يعني كما نقولوا احنا اللي يصرى يوميا. in general يعني بصفة عامة وبالمطلق، بصفة عامة وبالمطلق، حاجة اللي ما تتغيرش يوميا تديرها، ولا حاجة في مكانها يوميا تروح كل يوم تعاود تولي تلقاها هي إلى آخره. أوكي، هذا نستعملوا فيه the simple present. for example لو نديرو هنا I watch movies. Okay, I watch movies. I've said example I watch movies. Here I use the subject I اللي هو أنا، watch أشاهد الأفلام يعني يوميا. There is here a habit. Okay, a habit in watching movies. Get it? A habit in watching movies معناه أنه عادتي أنني يوميا généralement حتى ولو أني ما درش time markers، حتى ولو أنني ما درش indicateur de temps ولا frequency adverb that indicates the simple present، يعني حتى ولو أنني ما أشرتش على الزمن الحاضر بمؤشر أو دلالة زمنية. Get it here in general لأنها habit. Get it? So number 2, Algeria is in North Africa. يعني bien sûr الجزائر تقع الجزائر في شمال افريقيا. ما غاديش تنوضوا تقولوا لي غدوه غادي نوض نلقى الجزائر في امريكان ولا I hope so. I don't hope so. Alors Algeria is in North Africa يعني قلت الجزائر تقع في افريقيا، وتوجور الجزائر تقع في افريقيا. ما غاديش ترقدوا تنوض غدوه الصباح يقولوا في الاخبار النيوز that Algeria is situated in America or in northern America يعني في أمريكا الشمالية. No, it's not possible. Get it? So هذه كما نقولوا لها ثوابت، هذه من الثوابت. alors نستعمل هنا the simple present اللي هي هنا استعملنا to be، درناها مع التصريف تاع ألجيريا اللي يكون نعوضوا ألجيريا نعوضوها it the third singular pronoun. اوكي، نديروا معاه to be تتصرف لي في is. اوكي، عندي another example اللي هي every morning I drink coffee. Okay, every morning I drink coffee. So drink هذا simple present، هذا verb to drink. Okay, the verb to drink it is irregular verb، هذا غير منتظم، هذا فعل متغير. Okay، غير منتظم. دوك من بعد نشوفوا الأفعال المتغيرة والمنتظمة. So هنا راح يروح للسهم إلى حاجة. So we can also indicate the simple present by the frequency adverbs. يعني bien sûr باللي لو طون تاع البريزنت ما يجيش فقط من المفهوم، ممكن أنني ندير له indicateur de temps ولا frequency adverbs les adverbes de fréquence. اوكي، يعني مش عارفه نقسمهم باللغه العربيه ولكن تاع التردد اللي يبينوا لك how many times or how much do this action is repeated. Okay, is repeated. Alors نشوفوا we can also indicate on peut encore indiquer the simple present by the frequency adverbs like عندي مثل always
يوميا. usually غالبا. often presque نفس المعنى like usually. sometimes أحيانا. rarely نادرا. hardly ever مرة في الزمان. never jamais أبدا. every day يوميا. every time. every morning. every month. every year etc. every hour. every second. كل هادو تجو مع كلمة every ونزيدوها here a tense. get it؟ ولا in the habit معناها في العادة. هادو نسميوهم time markers وهادو اللي هنا نسميوهم frequency adverbs. اوكي frequency adverbs وهادو نسميوهم time markers دلالات زمنية أو مؤشرات زمنية. the rule شا يقول لي هنا القاعدة شا تقول؟ we have the subject هنا أي كان no ولا personal pronoun يعني كان اسم ولا يعني كما نقولوا أحد الضمائر اللي هو she وهي وإت إلى آخره plus the verb. أوكي هنا إذا كان مع الضمائر المتبقية غير she وهي وإت نديرو الفيرب نقلعو له to تاع الانفينيتيف ونحطوه تالكيلي نحطوه كما هو. وإلا مع شي وهي وإت راح يتغير ليه. مع شي وهي وإت مشي يتغير ليه ولكن راح نزيدو بعض الإضافات. أوكي we put s here. okay we put s in general but if this verb ends in one of these cases so we are going to add es when the verb ends in o like do go goes زدناه ال es مع شي وهي وإت ولكن مع الأفعال الأخرى مع الضمائر الأخرى اللي هي we you and they نخلي له نقولوا they go you go I go we go. okay but when we have she he and it we cannot say go ونزيدوها فقط s نقول goes no goes es نزيدوها es لأنه انتهى لي ب o. okay o like do. get it do so does she does he does it does she goes he goes it goes. okay or IES اللي هو ال EES en français. alors هذه ال IES وينتا when we have a verb ends in Y we omit the Y and we replace it by IES. alors هنا هذيك لي غراك نمحوها في الفعل ونعوضوها بال EES ولكن وينتا شوفوا لي هنا الإكزامبل. I've given you here an example study. when here you have before the Y sound we have the D consonant or we have consonant not the D consonant. when we have in general consonant يعني قدام لي غريك يليق يكون عندنا consonant this Y changes to IES. example study she studies he studies it of course it doesn't study. get it? it here it doesn't study so she studies he studies. get it? we have here when we put s but we have here Y. okay we have here Y. we said that Y changes to IES. no not in all cases. okay ليس في كل المرات ليس كل مرة تسلم الجرة. alors مش كل مرة هذا الواي راح تتحول إلى الإيس. كيفاش هذه؟ دونك نحكي لكم قصتها هنا. so study قلنا قدام الواي كاين consonant بصح شوفوا لي هنا عند play look at carefully. so here I've surrounded
the yay. okay I've surrounded the yay اللي هي حرف الآ. الآ هذا it is what it is a vowel. وعندي في اللغة الإنجليزية vowels اللي هما A E اللي هو ال E I اللي هي ال E the U the O etc. and the Y when it is vowel sound. okay here play راه قدامها vowel sound. alors هنا هاد ال Y ما تتحوليش نزيدو فقط we add just S. okay we add just S فقط نزيدو ال S. get it. هذه بالنسبة للsimple present. alors قلت لكم هذا النص I will divide it into two parts in order to get more time and not to be confused. okay not to be confused. so we continue. so here we are also in the simple tenses. we've seen the simple present. here we are going to see the simple past. هنا you have to focus. ركزوا معايا قليلا لأنه لي طون في البريزون ماشي هما لي طون في الباست. get it. so when we want to talk about غادي نعطوها brief definition of the action in the past, how it is. so when we want to talk about a past action or event يعني كي نكون نهضروا على une action passée ولا un événement passé اللي هي حدث أو يعني action فعل في الماضي. we can also indicate the past using هنا الباست باش نفهمكم مليح. الماضي معناه أنه l'action انتهت في الماضي. c'est bon. it is no longer. صحيح it is no longer يعني كما نقول احنا ما راهاش it is no longer exists. okay existing it is no longer existing يعني هنا ما راهاش يعني مستمرة. c'est bon l'action صارت في الماضي وانتهت في الماضي. get it. صارت في الماضي وانتهت في الماضي لأنه عندنا ماضي واحد الآخر دوك نشوفوا كيفاش داير. هنا past simple حدثت في الماضي and it ends in the past. get it. l'action ends in the past and happened in the past. c'est bon. we can also indicate the past يعني on peut indiquer le temps passé par using one of the time markers. نستعملوا bien sûr كل طون عنده indicateur تاعه. indicateur اللي هو مؤشر أو دلالة زمنية تبين لي اسكو هذا في هذا لو طون وهذا في هذا لو طون إلى آخره. كما عندي تاع الباست alors هنا عندي تاع كما هنا عندي تاع البريزنت هنا عندي تاع الباست. okay so time markers like yesterday الأمس ago مضى say in the past في الماضي past date. هنا عندي في ago نقدر نستعملها a week ago a month ago a year ago a day ago. معناه أنه أسبوع مضى شهر مضى ولا القدام a year مضى ولا القدام a day مضى. in the past ممكن أن نستعمل هذه العبارة in the past ولا we give or indicate the past by a past date. for example in 2005 يعني ندير نطون في الباسي 1996 for example 2021 صحيح سي بون راه في الباسي 2021 or last day last night last week last month last year last day. get it here. ولا نستعملوا كلمة last ماضي. okay الفارط get it الفارط باللغة العربية. example I watched bien sûr I pronounce ch with ed okay to sound
to some. bien sûr راني حطيتها في دروس ماضية، روحوا طلعوا عليها. So example, I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday. لقد شاهدت فيلما البارحة. هذه watched it is a regular verb which takes ed. okay هذا فعل منتظم الذي يأخذ ال ed à la fin. في ال past simple. Yesterday it is a time marker. get it? a time marker. هنا نروحوا نفهمكم في regular و irregular verbs. In regular verbs we simply add ed. في الأفعال المنتظمة فقط نضع ed باش نindicate ال past simple. get it? but and it represents وهذا الأفعال المنتظمة تمثل لي 80% 80% of all verbs in English. يعني 80% من الأفعال في اللغة الإنجليزية. and but we have 20% that are irregular verbs. okay ولكن عندي 20% التي هي أفعال متغيرة. هذه هنا مشكلة، الأفعال المتغيرة. so here you are obliged to learn them. get it? هنا مكاش قاعدة. there is no rule how to put this irregular verb in present, in a past, or in a past perfect, or in past participle. sorry. alors هنا هذه you have to learn them. يعني ما راهاش بزاف، يعني ممكن انك تحفظ الافعال اللي تتداولها بزاف. get it؟ يعني راح تمثل لي 20% من مجمل انه 100% افعال في اللغة الانجليزية، و80% اللي هي منتظمة اللي هي تديلي ال ed. so here verbs and they are changeable. يعني bien sûr irregular verbs are changeable اللي هي متغيرة ومرات تحافظ على لا فورم تاعها ما بين between the past simple and the past participle. okay between the past simple and the past participle past simple and past participle it doesn't change. okay the irregular verb doesn't change ومرات يتشانج. alors هنا وين قلت لكم you have to learn. there is no rule unfortunately. يعني للأسف مكاش rule. you have to learn them. get it? by heart. in the tenses so you must learn them. هذيك ملاحظة بالنسبة هنا للsimple past. get it? بالنسبة للsimple past. نروحوا progressive past اللي هو le temps progressif اللي هو past continuous اللي هو الماضي المتواصل. alors هنا عندنا قلنا ماضي simple بسيط، وهنا متواصل. هنا قلنا لاكسيون تكمل، تبدا في الباست وتكمل في الباست. سي بون. ولكن هنا تبدا في الباست ولكنها تكمل تتواصل. with making a trace here. okay with making a trace we'll say when we talk about an action in the past that is still continuing. معناه هنا كي نتكلموا على une action في الباسي ولكنها ما زالت متواصلة. for example I was watching the movie. نفس الاكزامبل وهو راني نطبق عليه كل الأزمنة. so I was watching the movie. alors هنا استعملنا to be in the past plus the stem اللي ديجا شرحته في درس سابق اللي هو the verb in infinitive without to plus the ing form. okay here sometimes we use the simple past within the past continuous. okay ومرات يجوني simple past والpast continuous مع بعض.
example. شوفوا نفس l'example ولكن غادي نزيدو معاه example واحد آخر في ال past. When I was watching a movie, the phone rang. When I was watching a movie, the phone rang. rang معناها ديجا صونا. كي كنت نشوف الفيلم فجأة صونالي التليفون. Okay? Here there is an interrupted action in the past. يعني راني نتفرج في الموفي، تفرج وكنت ديجا نتفرج في الموفي حتى صونالي التليفون. صونالي التليفون قطعت لي التفراج. Okay? Here an interrupted action in the past. هنا راه عندي تزامن تاع synchronization of the past continuous with the past simple. Get it? Okay? هذا بالنسبة للprogressive past. دوك نشوفوا الرول تاع الprogressive past كيفاش داير. قلنا progressive past اللي هو was ولا اللي هي to be in the past plus the verb or the stem plus ing form. Okay, plus ing form. We'll see another tense. Get it? So the present نفوتوا إلى الأزمنة normalement. هنا كنا في simple past نروحوا لل present. The present continuous progressive. عندي the past continuous progressive وعندي the present continuous progressive. Here we'll see when we want to talk about an action that happens now and it is still continuing. Okay, and still continuing. يعني كي قلت هنا or it is still continuous يعني une action اللي راها في ال present وما زالها متواصلة. Okay, which takes a period. Get it? Which takes a period يعني une action اللي تاخد لي وقت. يعني الفعل حدث الآن وما زال مستمرا. An example: I am watching a movie. I am watching a movie. Okay? أنا أتفرج في الفيلم. أنا أتفرج الفيلم. كيفاش غادي نفورمي هاد لو طون؟ هو كيما past continuous ولكنه هو هنا الفرق في أنه to be تكون لي في present. هذا present continuous واللي شفناه قبل قليل في past continuous. قلنا past continuous جيني to be in the past plus the verb or stem plus ing form. alors هنا العكس تاعها ولكن يقعد لي presque les mêmes étapes. اوكي عندي the auxiliary to be in the present plus the stem plus ing form. نعاودها to be or the auxiliary to be اللي هي le verbe être in the present plus